Dear students, in this video I will discuss about thermal conductivity of materials. When you take a sample of metal or a insulator and you place the ends of the conductor at two different temperatures as done it in this figure. Okay, here there is a rectangular sample and the leftmost end is at temperature T2 and the rightmost end is at temperature T1. Basically, you have a cold and hot junction between the ends of the sample. Okay. Then there will be heat flow from the higher temperature to lower temperature. Here I took T2 as the higher temperature. Okay. So, there will be a flow of heat from hotter end to the cooler end. Okay. And this flow is a random process. It is not like you give higher temperature at one point and it is uniformly spreading out to the cold point. Okay. It is not a direct transfer and it is mediated by many particles. We will come to that. Okay. Before that, I can define what you mean by a coefficient of thermal conductivity and also what is the flux of energy, thermal energy, which flows from hotter end to the cooler end. Okay. So, in order to define this, what I can do is you take J U, I am following the notation given in the Kittel. Okay. So, this is basically the flux of thermal energy, or you can say that it is the heat energy which is transferred across a unit area. Okay. You consider a unit area inside this crystal. Okay. And you calculate the heat which is transferred per unit area, per 1 meter square per unit time. Okay. So, that will be the flux of thermal energy, okay, and which is denoted by J mu. Okay. So, this is actually proportional to the temperature gradient. Okay. So, this is proportional to temperature gradient, means it is the difference dt divided by dx. Dx is the length, x is the variable which defines the length of the specimen. Okay. So, for a moment we assume only the one directional flow. Okay. So, in fact, the thermal conductivity will be different in different direction, because it's completely a random process. It is not like heat transfers in a unidirectional way from hotter end to the cooler end. Okay. And this proportionality constant is called the coefficient of thermal conductivity. Okay. So, that you can write as J equal to minus K dt by dx. There is a minus sign in the first equation also. So, minus sign indicates that it flows from hotter end to cooler end. Okay. Generally, the positive direction is from cooler to hotter. So, we will put a minus sign. Okay. And K is called the coefficient of thermal conductivity. I am writing it as Tc, thermal conductivity. So, I can put it here also Tc. And as I mentioned earlier, so this flow of heat from one end to other end is mediated by particles, or it is carried out in different ways. Actually, there are two sources. Basically, the heat energy is transferred by the lattice waves. Okay. Lattice waves which is mediated by phonons. Okay. So, lattice waves are basically the phonons. Okay. Or it can be also due to the conduction electrons. Okay. So, so there are two ways basically in which heat energy is transferred from hotter end to cooler end. Okay. From this end to this end. Okay. So, either it is through phonons, the movement of phonons from one end to the other end, or it is by the movement of conduction electrons. Okay.
So, basically when you take the metal, okay, there is plenty of conduction electrons or free electrons. The main source of conduction, thermal conduction, will be carried out by the electrons. Okay. So, if you take an insulator where there is very few free electrons are available, then the major contribution will be due to the phonon movement. Okay. The transfer of heat is through the motion of the or it is through mediated by the phonons. Okay. So, so you can define the flux of thermal energy. So, this is the energy transferred per unit area per unit time. Okay. And K is the coefficient of thermal conductivity. Now, our motivation is to find out an expression for the thermal conductivity K. Okay. So, once again I am mentioning in the case of metals, the major contribution which leads to the transfer of heat from hot end to the colder end will be because of the conduction electrons. In the case of insulator, the major contribution will be the lattice waves or via phonons. Okay. So, now our motivation or we are going to find out an expression for thermal conductivity K. How do you calculate this, or how can you determine the thermal conductivity, coefficient of thermal conductivity of a material? So, using the kinetic theory of gases. Okay, we use kinetic theory of gases to derive this. So, let us assume you have a sample, okay, which could be an insulator. Okay. Then you assume that you assume only the x directional propagation for simplicity. Okay. So, so what happens when you there is a temperature difference? And one more thing, why we are not taking temperature difference? We are we mentioned that J u is proportional to the temperature gradient, not the temperature difference. This is because the conduction process is a random process. It is not taking place in a unidirectional way. As the phonons or electrons are moving from one end to the another, it suffers frequent collisions. You know, phonons can interact with the electrons in the material as well as with the nucleus of the material. Okay. So, when the phonons travels, it will be undergoing frequent collisions. Okay. So, even though it is a completely random collisions, there will be a unique effective direction in the from hotter end to the cooler end. Okay. So, this is even the case of electrons. Electron case travel it will suffers frequent collision with the other electrons and nucleus, etc. Okay. So, there will be a random collisions occurring. So, electrons will be having some drift velocity v. Okay. And you know what is a mean free path, or we can write down as mean free path as L. So, mean free path is the length between two successive collisions. Okay. So, average length between successive collision. Okay. ഒരു collision കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത collision നടക്കുന്നത് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ആൻ ആവറേജ് വാല്യൂ. ചില ഇലക്ട്രോൺസ് വളരെ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് കൊളൈഡ് ചെയ്യും, ചില ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കുറേ മൂവ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ്സ് ആൻ ആവറേജ് വാല്യൂ. Okay. So, this is mean free path and this is the drift velocity. Drift velocity എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ collisions under the influence of collisions ഇലക്ട്രോണിന് ഉണ്ടാവുന്ന ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ആണ്. Okay. So, there is one more parameter tau, which is the time required to travel mean free path. ഒരു mean free path കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ട ടൈമാണ് tau ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. Okay. So, you take a
rectangular crystal, a one dimensional sample, and according to kinetic theory, the number of particles crossing per unit area, that means you assume unit area here, okay, you take a strip here, and according to kinetic theory, the number of the flux of particle or the number of electrons or phonons which is crossing the surface per unit area per unit time is equal to we can say as flux of particle. Flux of particle. So, this particle may be phonons or electrons. Okay. So, this is 1 by 6 n is the concentration of the particle, concentration in the sense number of particles per unit volume. So, this will be equal to n into average value of the velocity, that is the drift velocity of the particle. Okay. So, this is 1 by 6 n into v. Okay. So, where n is the number of particles per unit volume. Okay. And v drift velocity. So, now you know the flux of particle which is crossing a particular unit area per unit time, and you should know what is the energy transferred or heat energy transferred. So, you take small c, okay. So, this is small c as the heat capacity of a single particle, heat capacity of single particle. Okay. So, what happens when a particle at this point travels from another point. Okay. So, assume that this point has temperature T plus delta T and this point has temperature T. Okay. So, a particle is traveled from point A to B, which is having a temperature difference of delta T. Okay. So, what happens when it travels left in the right ലോട്ട് പോകുന്തോറും hotter end in the cooler end lekkaanu. We take the left side as hotter end and this side as cold end. Okay. So, when particle travels from hotter to cooler end, it gives away some amount of energy. Okay. പാർട്ടിക്കിളിന് അത് പാർട്ടിക്കിൾ കുറച്ച് എനർജി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ബി എന്നുള്ള പോയിന്റിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ബിക്കോസ് ടെമ്പറേച്ചർ കുറയാന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ എനർജി കുറയും. Okay. So, that amount of heat energy given off by the particle is C delta T. Heat capacity C ആണെങ്കിൽ അതിന് ആ പാർട്ടിക്കിൾ ലീവ് ചെയ്യുന്ന എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് C delta T ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. സോ നമുക്കറിയാം, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത് ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ എനർജിയാണ്. സോ എനർജി given off by the particle. Okay. So, this is corresponding to single particle energy given up. Okay. So, now നമുക്കറിയാം ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ അല്ല മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, എത്ര പാർട്ടിക്കിൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യു നോ ദ ഫ്ലക്സ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ്. ഓക്കെ. ഫ്ലക്സ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട്. സോ ദിസ് ഫ്ലക്സ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത്രയും പാർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക ഒരു ഡെൽറ്റ ടി ഗ്രേഡിയൻറ്റിൽ ഇത്രയും പാർട്ടിക്കിൾസ് കവർ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്, ഇത്രയും പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ. ദെൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. Then you can write down this as J mu. അപ്പോൾ ഇത്രയും പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ എനർജി wait, I will present this in another way which will be simpler for you. Okay. So, now delta T you can write down as
the temperature difference you can write down as in terms of the gradient, you can write down as dt dx into L. L is the mean free path. Okay, അതായത് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രേഡിയൻ്റ് നടക്കുന്ന ഈ ഡെൽറ്റ ടി ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രേഡിയൻ്റ് നടക്കുന്ന ഈ പോയിൻ്റ് ഇത് മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് ലെങ്ത് ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം. എ ടു ബി, ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം എ ടു ബി മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ടി നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ബിക്കോസ് നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രേഡിയൻ്റ് അറിയാം, ലെങ്ത്തിനനുസരിച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ എങ്ങനെ മാറുന്നു എന്നറിയാം. അപ്പോൾ എൽ ലെങ്ത്തിൽ ഉള്ള ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ ടി ഈക്വൽ ടു ഡി ടി ബൈ ഡി എക്സ് ഇൻറ്റു എൽ ആണ്. ഓക്കെ, നൗ ഈ എല്ലിന് നമുക്ക് വെലോസിറ്റിയുടെ ടേംസിലേക്ക് എഴുതാം. ദിസ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഡൗൺ ആസ് ഡി ടി ബൈ ഡി എക്സ് ഇൻറ്റു വി ടൗ. കാരണം മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് ലെങ്ത്ത് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൗ ആണ്, വെലോസിറ്റി വി ആണ്. ഓക്കെ, വി ടൗ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ജെ മ്യൂ എന്നുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അതിന് മുന്നേ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഫാക്ടർ ഉണ്ട്. നമ്മളെല്ലാം ഈ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിലാണ്. ഓക്കെ, സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് വാല്യൂ ആണ്. സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു നോൺ ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. അതായത് ഇവിടെ ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറും ഇവിടെ ലോവർ ടെമ്പറേച്ചറും ആണെങ്കിൽ ഇതൊരു നോൺ ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. അവിടെ സമയത്ത് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ ഫ്ലോ ചെയ്യുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇക്വിലിബ്രിയം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും ഒരേ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഉണ്ടാവുക. സോ ആ ടെമ്പറേച്ചർ രണ്ട് സൈഡിലും ഒരേ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദർ വിൽ ബി ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ ടു ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ഫ്ലോ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒരേ റേറ്റിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, സോ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കും ഫ്ലോ ഉണ്ട്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കും ഫ്ലോ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ജെ യു ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുന്ന എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് -1/6 എൻ വി ഇൻറ്റു സി ഡെൽറ്റ ടി ആയിരുന്നു. അത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക്, അതായത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫ്ലക്സ് ഓഫ് എത്ര പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെന്ന് എഴുതി, ഓരോ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെയും ഗിവൺ ഓഫ് ചെയ്ത എനർജി എഴുതി, സി ഡെൽറ്റ ടി. ഓക്കെ, മൈനസ് സൈൻ ഇടാൻ കാരണം ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്കുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്, അത് ടെമ്പറേച്ചർ ഹോട്ടറിൽ നിന്ന് കൂളറിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി തിരിച്ച് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തിരിച്ചും ഒരേ ഫ്ലക്സ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് എടുക്കണം. അപ്പോൾ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും? സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി അഗെയിൻ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഡൗൺ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, ആ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഡൗൺ 1/6. ഓക്കെ, എൻ വി, അത് പോസിറ്റീവ് തന്നെയാണ്. ഡിഫറൻസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി പോസിറ്റീവാണ്, സി ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് വരും. ഓക്കെ, സോ ഓൾ ടുഗദർ യു വിൽ ഗെറ്റ് -1/3 എൻ വി സി ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് വരും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് യു ക്യാൻ സിംപ്ലിഫൈ ആസ് 1/3 എൻ വി, സോറി it looks like u, v into c. Delta t is you know what is delta t? That is dt by dx into L. Okay, or v tau you can write down, but this is equally good. Okay, so j mu, you got an expression j mu equal to -1/3. What is that? Nc, I am rearranging this term, V L into dt by dx. Okay, now you can see that n into c, n is the concentration of the particle, concentration or the number of particles per unit volume, and c is the heat capacity for a single particle. Okay, so this n into c will be the capital C, the specific heat capacity of the material. Okay, is the specific heat capacity at a constant volume of the material. Okay, so this is capital C. Okay, or you can write in CV. Okay, so -1/3
N into C I am writing as CV VL dt by dx. So, the flux of thermal energy, you got an expression for the flux of thermal energy. So, which is this expression. Okay. Then you can compare this expression with the previous expression. Previous expression was according to the definition, J mu is proportional to dt by dx, the gradient, temperature gradient, and the proportionality constant is called the coefficient of thermal conductivity. Okay. So, if you compare these two equations, then you will get K, thermal coefficient of thermal conductivity equal to 1 by 3 CV VL and L, 1 by 3 CV VL, okay, where CV is the specific heat capacity of the material at constant volume, and V is the drift velocity of the particle phonon, and L is the mean free path. Now, this is coefficient of thermal conductivity as per the kinetic energy kinetic theory of gases. Okay. Now, as I mentioned earlier, so this coefficient of thermal conductivity will be having two contributions. One is the phonon contribution, because the conduction can happen due to the exchange of energy or the movement of phonons from one end to the other end, okay, or it can also contributed by the electronic conduction. Okay. So, usually the thermal conductivity will be having two contributions. Okay. So, I hope you understood the video. Thank you.